Daniel, hallo. Yo. Ja hoi, ik ben Daniel. Hoi, ik ga nu naar de Medeblik toe. Dat is, voor mij mag je na 12 uur, maar moet je toestemming hebben als je met een vrachtwagen wil rijden. Ja, het is tot 12 uur, dus als ik daar na 12 uur rijd, dan moet ik hierin bellen. Even melden en dan zeg ik dat ik daar in het centrum rijd. Dan krijg ik een toestemming sms'je. Wat zei jij? Ja, dat klopt, maar die opdrachten die staan ook sowieso wel gepland hè, na 12 uur. Dus, kijk, als ik dan boete krijg, dan hoef ik er niet zelf te betalen. Ja. Yo, hoi. Route wordt berekend. Echt zo nog, hoi.